Platfform 0 bydd y gwasanaeth 26:01 trafnidiaeth Cymru i Glynebwy. Galw yn Pai Corner, trwy Gwilym, Wisga, Crosskeys, Newbridge, Llanhilleth, Parcwydd Glynebwy a Tref Glynebwy. Platfform 0 am y gwasanaeth 26:01 trafnidiaeth Cymru i Glynebwy. Pan ymuno'r tren, byddwch yn ofalus o'r gap yn y tren ac ymyl y platfform. Sgwelwch yn dda. The next train to depart from Platform 0 will be the 12:34 Transport for Wales, service to Ebervale Town. Calling at Pye Corner, Rogerston, Brisker, Crosskeys, Newbridge, Llanhilleth, Ebervale Parkway and Ebervale Town. Platform 0 for the 12:34 Transport for Wales, service to Ebervale Town. When boarding the train, please mind the gap between the train and the platform edge. Tren nesaf i gyrraedd Platfform 3 bydd y gwasanaeth 18:01 Great Western Railway i Abertawe yn galw Hyn y Bontarogwr, Talbot Parkway, Castell Nedd ac Abertawe. Platfform 3 am y gwasanaeth 18:01 Great Western Railway i Abertawe. Pan yn ymuno'r tren, byddwch yn ofalus o'r gap yn y tren ac ymyl y platfform. Sgwelwch yn dda. Mae dosbarth cyntaf yn harf 1, 2, 9 a 10. Mae dosbarth safonol yn harf 3 a 8. Mae lle i feithiau yn harf 4, 7 a 9. Mae cyfleusterau cadair olwyn yn harf 1 a 10. The next train to arrive at Platform 3 will be the 12:42 Great Western Railway, service to Swansea. Calling at Bridgend, Port Talbot Parkway, Neath and Swansea. Platform 3 for the 12:42 Great Western Railway, service to Swansea. When boarding the train, please mind the gap between the train and the platform edge. First class accommodation can be found in zones 1, 2, 9 and 10. Standard class in zones 3 to 8. Silent spaces in zones 4, 7 and 9. Wheelchair facilities in zones 1 and 10. Y tren sy'n nesau at Platfform 1 yw gwasanaeth 11:01 trafnidiaeth Cymru i Manceinion Piccadilly yn galw Casnewydd, Cwmbran, Pontypool a Newyn, Yfenny, Henffordd, Leicester, Llwybio, Craven Arms, Church Stretton, Amwythig, yr Eglwys Wen, Nantwich, Crew, Wilmslow, Stockport a Manceinion Piccadilly. Platfform 1 am y gwasanaeth 11:01 trafnidiaeth Cymru i Manceinion Piccadilly. The train now approaching Platform 1 is the 12:49 Transport for Wales, service to Manchester Piccadilly. Calling at Newport, Cwmbran, Pontypool, Newyn, Abergavenny, Hereford, Leicester, Ludlow, Craven Arms, Church Stretton, Shrewsbury, Whitchurch, Nantwich, Crewe, Wilmslow, Stockport and Manchester Piccadilly. Platform 1 for the 12:49 Transport for Wales, service to Manchester Piccadilly. Tren nesaf i gyrraedd Platfform 3 bydd y gwasanaeth 23:09 Great Western Railway o Harbour Portsmouth. Mae'r tren yn terfynu yma. The next train to arrive at Platform 3 will be the 09:23 Great Western Railway, service from Portsmouth Harbour. This train will terminate here. Y tren nesaf i gyrraedd Platfform 4A bydd y gwasanaeth 7:01 trafnidiaeth Cymru i Gaerdydd yn galw Hyn y Bontarogwr, y Peel, Talbot Parkway, Baglen, Llansawel, Castell Nedd, Sgywyn, Llansamlet, Abertawe, Llanelli, Henbre a Fort Tywyn, Cydweli, Llanffery a Caerdydd. Platfform 4A am y gwasanaeth 7:01 trafnidiaeth Cymru i Gaerdydd. Pan yn ymuno'r tren, byddwch yn ofalus o'r gap rhwng y tren ac ymyl y platfform. Sgwelwch yn dda.
Mae Cydweli a Glan y Ferry yn orsafoedd aros ar gaes, a dylai teithwyr y gorsafoedd hyn ofyn i'r tocynwr ar y tren i ddefnydd gwasanaeth i aros i'w galluogi i ddod oddi ar y tren. The next train to arrive at platform 4A will be the 12:53 Transport for Wales service to Caerdydd, calling at Bridgend, Pyle, Port Talbot Parkway, Glyn, Britton Ferry, Neath, Skewing, Llansamlet, Swansea, Llanelli, Pembrey and Barry Port, Kidwelly, Ferryside and Caerdydd. Platform 4A for the 12:53 Transport for Wales service to Caerdydd. When boarding the train, please mind the gap between the train and the platform edge. Kidwelly and Ferryside are request stops, and passengers for these stations should ask the conductor on the train to arrange for the train to stop to allow them to alight. Tren sy'n nesau at platform 1 yw gwasanaeth un o'r gloch Great Western Railway i Penzance, yn galw am Casnewydd, Cyffordd Twnnel Hafren, Patchway, Filton Abbey Wood, Bristol Temple Meads, Nailsea and Blackwell, Yatton, Whirl, Weston-super-Mare, Highbridge and Burnham, Bridgewater, Taunton, Tiverton Parkway, Caerdydd Dewi Sant, Newton Abbot, Totnes, Iverbridge, Plymouth, Saltash, St Germans, Lisgard, Bodmin Parkway, Lostwithiel, Parr, St Austell, Truro, Redruth, Camborne, Hale, St Earth a Penzance. Platform 1 am y gwasanaeth un o'r gloch Great Western Railway i Penzance. The train now approaching platform 1 is the 1300 Great Western Railway service to Penzance, calling at Newport, Seven Tunnel Junction, Patchway, Filton Abbey Wood, Bristol Temple Meads, Nailsea and Blackwell, Yatton, Whirl, Weston-super-Mare, Highbridge and Burnham, Bridgewater, Taunton, Tiverton Parkway, Exeter St David's, Newton Abbot, Totnes, Ivybridge, Plymouth, Saltash, St Germans, Lisgard, Bodmin Parkway, Lostwithiel, Parr, St Austell, Truro, Redruth, Camborne, Hale, St Earth and Penzance. Platform 1 for the 1300 Great Western Railway service to Penzance. Y tren nesaf i adael platform 2 fydd y gwasanaeth 8 munud wedi un o'r gloch Trafnidiaeth Cymru i Caerloeg, yn galw am Casnewydd, Cyffordd Twnnel Hafren, Caldicot, Casgwent, Lydni a Caerloeg. Platform 2 am y gwasanaeth 8 munud wedi un o'r gloch Trafnidiaeth Cymru i Caerloeg. Pan yn ymuno â'r tren, byddwch yn ofalus o'r gamp y tren ar ymwneud â'r platform os gwelwch yn dda. The train now approaching platform 2 is the 1308 Transport for Wales service to Gloucester, calling at Newport, Seven Tunnel Junction, Caldicot, Chepstow, Lydney and Gloucester. Platform 2 for the 1308 Transport for Wales service to Gloucester. Y tren nesaf i gyrraedd platform 2 fydd y gwasanaeth 18 munud wedi un o'r gloch Great Western Railway i Llundain Paddington, yn galw am Casnewydd, Bristol Parkway, Swindon, Reading a Llundain Paddington. Platform 2 am y gwasanaeth 18 munud wedi un o'r gloch Great Western Railway i Llundain Paddington. Pan yn ymuno â'r tren, byddwch yn ofalus o'r gamp yn y tren a ymwneud â'r platform os gwelwch yn dda. Mae dosbarth cyntaf ym mharth 1 a 2. Mae dosbarth safonol ym mharth 3 a 9. Mae lle i feiciau ym mharth 3 a 8. Mae cyfleusterau cadair olwyn ym mharth 1 a 9. The next train to arrive at platform 2 will be the 1380 Great Western Railway service to London Paddington, calling at Newport, Bristol Parkway, Swindon, Reading and London Paddington. Platform 2 for the 1380 Great Western Railway service to London Paddington. When boarding the train, please mind the gap between the train and the platform edge. First class accommodation can be found in Zones
2, standard class in zones 3 to 9, cycle spaces in zones 3 and 8, wheelchair facilities in zones 1 and 9. Tren sy'n nesau at platfform 3A yw gwasanaeth 13 munud wedi 1 o'r gloch Trafnidiaeth Cymru i Faesteg yn galw Glyn, Llanharan, Pencoed, Pen y Bontarogwn, Wild Mill, San, Tondi, Garth, Maesteg Caerdydd a Maesteg. Platfform 3A am y gwasanaeth 13 munud wedi 1 o'r gloch Trafnidiaeth Cymru i Faesteg. The train now approaching platform 3A is the 1313 Transport for Wales service to Maesteg, calling at Pontyclun, Llanharan, Pencoed, Bridgend, Wild Mill, Sarn, Tondi, Garth, Maesteg Caerdydd Road and Maesteg. Platform 3A for the 1313 Transport for Wales service to Maesteg. Tren nesaf i adael platfform 1 fydd y gwasanaeth hanner awr wedi 1 o'r gloch Great Western Railway i Harbwr Portsmouth yn galw am Casnewydd, Filton Abbey Wood, Mr Temple Meads, Caerdydd, Rotherham, Trowbridge, Westbury, Williamston, Caersetho, Romsey, Southampton Central, Fareham, Cosham, Fratton, Portsmouth and Southsea a Harbwr Portsmouth. Platfform 1 am y gwasanaeth hanner awr wedi 1 o'r gloch Great Western Railway i Harbwr Portsmouth. Pan yn ymuno'r tren, byddwch yn ofalus o gap rhwng y tren yn y platfform. Ysgolwch yn dda. The next train to depart from platform 1 will be the 1330 Great Western Railway service to Portsmouth Harbour, calling at Newport, Felton Abbey Wood, Bristol Temple Meads, Bathspark, Bradford, Trowbridge, Westbury, Warminster, Salisbury, Romsey, Southampton Central, Fareham, Cosham, Fratton, Portsmouth and Southsea and Portsmouth Harbour. Platform 1 for the 1330 Great Western Railway service to Portsmouth Harbour. When boarding the train, please mind the gap between the train and the platform edge. Y tren sy'n nesau at platfform 7 yw gwasanaeth 5 munud i'w 3 o'r gloch Trafnidiaeth Cymru i Pontyclun yn galw am Caerdydd, Heol y Frenhines, Caerdydd, Llandaf, Rhadir, Ffynnon Taf, Ystad Treforest a Pontypridd. Platfform 7 am y gwasanaeth 5 munud i'w 3 o'r gloch Trafnidiaeth Cymru i Pontypridd. The train now approaching platform 7 is the 1455 Transport for Wales service to Pontypridd, calling at Cardiff Queen Street, Caerdydd, Llandaf, Rhadir, Tafswell, Treforest Estate, Treforest and Pontypridd. Platform 7 for the 1455 Transport for Wales service to Pontypridd. Y tren sy'n nesau at platfform 6 yw gwasanaeth 7 munud wedi 3 o'r gloch Trafnidiaeth Cymru i Berthyr Tydfil yn galw am Caerdydd, Heol y Frenhines, Pontypridd, Abercynon, Mynwent y Crynwyr, Ynys Owen, Troed y Rhyw, Pentre Bach a Merthyr Tydfil. Platfform 6 am y gwasanaeth 7 munud wedi 3 o'r gloch Trafnidiaeth Cymru i Berthyr Tydfil. The train now approaching platform 6 is the 1507 Transport for Wales service to Merthyr Tydfil, calling at Cardiff Queen Street, Pontypridd, Abercynon, Quakers Yard, Merthyr Vale, Troed y Rhyw, Pentre Bach and Merthyr Tydfil. Platform 6 for the 1507 Transport for Wales service to Merthyr Tydfil. Tren sy'n nesau at platfform 8 yw gwasanaeth 7 munud wedi 3 o'r gloch Trafnidiaeth Cymru i Ynys y Bari yn galw yn Bridgetown, Cogan, Eastbrook, Dinas Powys, Tregatw, Docau'r Bari, y Bari ac Ynys y Bari. Platfform 8 am y gwasanaeth 7 munud wedi 3 o'r gloch Trafnidiaeth Cymru i Ynys y Bari.
The train now approaching platform 8 is the 1507 Transport for Wales service to Barry Island, calling at Grangetown, Coburn, Eastbrook, Dimmers Powers, Cadoxton, Barry Docks, Barry and Barry Island. Platform 8 for the 1507 Transport for Wales service to Barry Island. Y tren sy'n nesaf platfform 7 yw gwasanaeth 11:03 o'r gloch Trafnidiaeth Cymru I Bennawd. Y galw yn Grangetown, Dingle Road a Phenarth. Platfform 7 am y gwasanaeth 11:03 o'r gloch Trafnidiaeth Cymru I Bennawd. The train now approaching platform 7 is the 1511 Transport for Wales service to Penarth, calling at Grangetown, Dingle Road and Penarth. Platform 7 for the 1511 Transport for Wales service to Penarth. Y tren sy'n nesaf at platfform 6 yw gwasanaeth 27:03 o'r gloch Trafnidiaeth Cymru I Caerdydd, yn galw am Caerdydd Heol y Frenhines, Mynydd Bach Lefel Isel, Tŷ Glas, Birch Grove, Rhywbeina, yr Eglwys Newydd a Caerdydd. Platfform 6 am y gwasanaeth 27:03 o'r gloch Trafnidiaeth Cymru I Caerdydd. The train now approaching platform 6 is the 1527 Transport for Wales service to Caerdydd, calling at Cardiff Queen Street, Heath Low Level, Tŷ Glas, Birch Grove, Rhywbeina, Whitchurch and Caerdydd. Platform 6 for the 1527 Transport for Wales service to Caerdydd. Mae'n trenau angorsafoedd I gyd yn ardaloedd dim ysmygu. Peidiwch â ysmygu tan I chi adael yr orsaf os gwelwch yn dda. All of our trains and stations are no smoking areas. Please do not smoke until you have left the station premises. Y tren sy'n nesaf at platfform 7 yw gwasanaeth 28:03 o'r gloch Trafnidiaeth Cymru I Caerdydd, yn galw am Mharc Linian, Waun Gron Park, y Tyllgoed, Danes Court a Caerdydd. Platfform 7 am y gwasanaeth 28:03 o'r gloch Trafnidiaeth Cymru I Caerdydd. The train now approaching platform 7 is the 1528 Transport for Wales service to Bradder, calling at Ninian Park, Winegron Park, Fairwater, Danes Court and Bradder. Platform 7 for the 1528 Transport for Wales service to Bradder. Y tren sy'n nesaf at platfform 6 yw gwasanaeth 24 munud I 4 o'r gloch Trafnidiaeth Cymru I Rhymni, yn galw am Caerdydd Heol y Frenhines, Caerphilly, Aber, Glyn Churchill, Llanbradach, Ystrad Mynach, Hengoed, Pengam, Bargoed, Brythdir, Tirffil, Pontlotyn a Rhymni. Platfform 6 am y gwasanaeth 24 munud I 4 o'r gloch Trafnidiaeth Cymru I Rhymni. The train now approaching platform 6 is the 1536 Transport for Wales service to Romney, calling at Cardiff Queen Street, Caerphilly, Aber, Glyn and Churchill Park, Llanbradach, Ystrad Mynach, Hengoed, Pengam, Bargoed, Brythdir, Tirffil, Pontlotyn and Bromley. Platform 6 for the 1536 Transport for Wales service to Bromley. Y tren sy'n nesaf at platfform 7 yw gwasanaeth 20 munud I 4 o'r gloch Trafnidiaeth Cymru I Dreherbert, yn galw am Pontypridd, Drehafod, y Porth, Dinas, Tonapandi, Llwyn y Pier, Ystrad Rhondda, Tom Pentre, Treorchi, Ynys Wen a Dreherbert. Platfform 7 am y gwasanaeth 20 munud I 4 o'r gloch Trafnidiaeth Cymru I Dreherbert. The train now approaching platform 7 is the 1540 Transport for Wales service to Treherbert, calling at Pontypridd, Trehabod, Porth, Dinner,
Mas, Tonapandi, Llwynapia, Ystrad Rhondda, Tonpentra, Treorchy, Aniswen and Treherbert. Platform 7 for the 1540 Transport for Wales, service to Treherbert. Tren sy'n nesaf platfform 6 yw gwasanaeth 17 munud i 4 o'r gloch trafnidiaeth Cymru i Aberdâr. Yn galw am Caerdydd, Heol Frenhines, Pontypridd, Abercynon, Penrhw-Ceiber, Aberpennar, Fernhill, Cwm Bach ac Aberdâr. Platfform 6 am y gwasanaeth 17 munud i 4 o'r gloch trafnidiaeth Cymru i Aberdâr. The train now approaching platform 6 is the 1543 Transport for Wales, service to Aberdare. Calling at Cardiff Queen Street, Pontypridd, Abercynon, Penrhw-Ceiber, Mountain Ash, Fernhill, Cwm Bach and Aberdare. Platform 6 for the 1543 Transport for Wales, service to Aberdare. Tren sy'n nesaf platfform 6 yw gwasanaeth 10 munud i 4 o'r gloch trafnidiaeth Cymru i Fargoed. Yn galw am Caerdydd, Heol y Frenhines, Mynydd Bach Lefel Uchel, Llanisien, Llysfaen a Dreinen Pen-y-Graig, Caerffili, Aber, Llanbradach, Ystrad Mynach, Hengoed, Pengam a Bargoed. Platfform 6 am y gwasanaeth 10 munud i 4 o'r gloch trafnidiaeth Cymru i Fargoed. The train now approaching platform 6 is the 1550 Transport for Wales, service to Bargoed. Calling at Cardiff Queen Street, Heath High Level, Llanisien, Lisbane and Thornhill, Caerphilly, Aber, Llanbradach, Ystrad Mynach, Hengoed, Pengam and Bargoed. Platform 6 for the 1550 Transport for Wales, service to Bargoed. Tren sy'n nesaf platfform 8 yw gwasanaeth 25 munud wedi 4 o'r gloch trafnidiaeth Cymru i Benabod ar Ogr. Yn galw am Grangetown, Cogan, Eastbrook, Dinas Powys, Tregatw, Dociau Barry, y Barry, Rws Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd, Llanilltid Fawr a Benabod ar Ogr. Platfform 8 am y gwasanaeth 25 munud wedi 4 o'r gloch trafnidiaeth Cymru i Benabod ar Ogr. The train now approaching platform 8 is the 1625 Transport for Wales, service to Bridgend. Calling at Grangetown, Cogan, Eastbrook, Dinas Powys, Cadoxton, Barry Docks, Barry, Ruth Cardiff International Airport and Bridgend. Platform 8 for the 1625 Transport for Wales, service to Bridgend. Tren sy'n nesaf platfform 1 yw gwasanaeth 45 o'r gloch cross-country i Nottingham. Yn galw am Casnewydd, Caerloyw, Cheltenham Spa, Worcestershire Parkway, University, Birmingham New Street, Wilcote, Tamworth, Burton-on-Trent, Derby, Long Eaton, Beeston a Nottingham. Platfform 1 am y gwasanaeth 45 o'r gloch cross-country i Nottingham. The train now approaching platform 1 is the 1645 cross-country service to Nottingham. Calling at Newport, Gloucester, Cheltenham Spa, Worcestershire Parkway, University, Birmingham New Street, Wilmcote, Tamworth, Burton-on-Trent, Derby, Long Eaton, Beeston and Nottingham. Platform 1 for the 1645 cross-country service to Nottingham.